Thronbridge Manor. The Carlisle family. Hey, what's up guys, welcome to another gameplay. Hitman 3 కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం హిట్మ్యాన్ 3లో ఎపిసోడ్ 2 అయితే మనం ఈరోజు అయితే ఆడబోతున్నాం. ఫస్ట్ దాని స్టోరీ అయితే విందాం. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thronbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure a nearby field HQ. Going in and out of the estate. Security. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Yeah, okay. ఈరోజు మనకి టార్గెట్ ఒక లేడీ అనమాట. ఎస్, తన పేరు వచ్చి అలెక్సా కార్లైస్. ఓకే, అలెక్సా కార్లైస్. అండ్ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కేసుకి సంబంధించిన ఫైల్ అయితే ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, అది కూడా తీసుకురావాలి మనం చాలా జాగ్రత్తగా. ఇక నేనైతే ఇప్పుడు అక్కడికి రీచ్ అయిపోయాను. ఇదే మన ఇండియానా మోటార్ సైకిల్. ఐ థింక్ ఇండియానా కదా, మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో, అండ్ ఓల్డ్ వింటేజ్ది. ఓకే, ముందు ఇక్కడి నుంచి అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంట్లోకి ఎంట్రీ చేయడానికి మనకు ఒక పాయింట్ అయితే ఉంది. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏంటంటే ఒక ఇంట్లో అయితే ఒక డెత్ అయిందంట, ఎవరిదైందో నాకైతే తెలీదు. కానీ వాళ్ళు దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఒక తను ఏమంటారు, డిటెక్టివ్, సంథింగ్ డిటెక్టివ్, తనైతే పిలిపించుకున్నారు. తనైతే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు. మనం ఆ ప్లేస్లో అయితే మనం రీప్లేస్ అయితే కనుక మనం వెళ్ళచ్చు. ఓకే, అక్కడ వెళ్తున్నాడు చూసారా, తనే డిటెక్టివ్. ఎస్, ఇక్కడైతే మనకి మిషన్ స్టోరీ అయితే రివీల్. The famous private investigator Whitmer. hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. ఓకే, ఇక్కడ డ్రెస్ పాసింగ్ వస్తుంది. ఎవరు చూడలేదు కదా మనల్ని. ఇక్కడ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి గైస్. ఇదేంటి మన ఇలా నీళ్ళ. వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? వాడిని ఇక్కడ చంపేద్దాం. వద్దులు, ఇక్కడ అయితే అందరికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది. వాడిని ఇక్కడ ఏం చేయలేం గాయస్ అసలు. వాడిని డిస్ట్రాక్ట్ చేద్దామని అవ్వలేదే. ఐ థింక్ వాడైతే ఇంట్లోకి వెళ్తున్నట్టున్నాడు వాడు. ఎస్, వాడైతే ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు. వాడికన్నా ముందు అయితే నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. రూట్ ఎటు ఉంది బయట? ఎస్ సైడ్ వెళ్ళాలి. ఓకే, వాళ్ళ కాలాలు తన మేడం దాన్ని కలుతానికి అయితే వెళ్తున్నాడు. అంటే మనం చంపబోయే టార్గెట్ లేడీ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాడు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ దారి ఉంది. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఇక్కడ బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త. ఓకే ఓకే, గార్డ్ వస్తున్నాడు. నన్ను చూడకుండా ఉండాలి. ఓకే, గార్డు వెళ్తున్నాడు. వాడైతే చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే, ఓ సూపర్. ఇటు నుంచి అయితే మనకు విండోస్ తీస్తుంది అనుకోలేదు, అసలు చూడలేదు. మంచి ప్లేస్లో వచ్చేట్లయినా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇంట్లోకి అయితే వచ్చేసాను. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అయితే చాలా హైట్గా ఉంది గాయస్ ఇక్కడ. ఓకే, వాడు నన్ను చూసాడా? చూడలేదు. ఈ పాటికి చూసుంటే నాకు అయిపోయింది నా పని. ఓకే, వాడు ఎక్కడే ఉన్నాడు. వాడు ఇటైతే వస్తున్నాడు. నన్ను చూశాడు, కొమ్మ తీసి చూశాడు. ఓ నో, లేదు. ఓకే, ఇది మంచి రైట్ టైం ఇది. ఓకే, కరెక్ట్గా ఏంటబ్బా ఈ గేమ్లో ఎలా కలిసి వస్తుంది ఈ టైంలో. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే డ్రెస్ అయితే చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, వాడి లుక్లో అయితే వాడి లుక్ అయితే వెళ్ళిపోయాం వాడికి. ఓకే,
ఓకే, ఇందులో అయితే డంప్ చేసేసానండి. కరెక్ట్గా భలే దొరికింది మనకి టైంలోనే. ఇప్పుడు మనమే డిటెక్టివ్ అనమాట. సేమ్ డిటెక్టివ్ యాక్ట్, కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్ అది మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్ట్రేట్గా వెళ్ళిపోయి నుంచి డిటెక్టివ్ కింద కొంచెం బిల్డప్ అయితే ఇద్దాం. ఎందుకే ఓకే, వస్తుంది తనే మన టార్గెట్ అనమాట. తనేనా, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓ Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and ఓకే, ఎందుకు పిలిపించిందో discretion చెప్తుంది. are my speciality. దాని గురించి Very well. తెలుసుకుందాం. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half Okay. the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. ఓకే, తన అసిస్టెంట్, ఓకే, Madam తన Carlyle మేనేజర్ has తనైతే. asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand. కేసు గురించి you travelled to చెప్పమని London. వివరించమని చెప్పింది Do తను. you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? నో, నాకు రెస్ట్ అయితే అవసరం లేదు, రెస్ట్ I తీసుకోమంటున్నాడు. prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. నాకు రెస్ట్ అవసరం లేదు, నేను రెడీగా ఉన్నాను చేయడానికి అని. ఓకే, వాడిని అయితే ఫాలో చేయమంటున్నాడు. ఆఖరికి మనం ఒక ముసలిదాన్ని చంపడానికి అయితే వచ్చాం మనం. Current ఏం affairs బతికైపోయింది. surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. అది కూడా మామూలుగా కూడా కాదు, 60-70 ఏళ్ళు ఉన్నట్టున్నాయి. Of her death. You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. పోరా నువ్వు. Adam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather Sir. unusual situation. యా, ఎవరికైతే డౌట్ లేదు. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle is still alive. I'll consider her dead. ఓకే, ఆ లేడీ అయితే చనిపోయింది. ఒక అంత చట్టం దృష్టిలో కానీ మా పీపుల్స్ దృష్టిలో కానీ ఆవిడైతే చనిపోయిందంట. The case కాకపోతే concerns ఆవిడ the బతికే death of ఉంది. Mr. Zachary. ఇది అయితే ఎవరికి తెలియకూడదని అయితే నాకు బాగా వార్న్ చేస్తున్నాడు. He was found dead in his bed this morning. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసాం కదా లేడీ అంటే టార్గెట్, వాళ్ళ తమ్ముడైతే సూసైడ్ చేసుకున్నాడంట. However, అది సూసైడ్ కాదు, మర్డర్ అని ఆవిడకి కొంచెం. suspects foul play. ఓకే, ఫస్ట్ మాట్లాడరా, నువ్వు మాట్లాడు. He took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's. ఓకే, చెప్తాను. ఇందాకైతే టార్గెట్ A చూసాం కదా. locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. ఓకే గైస్, ఇందాకైతే మనం టార్గెట్ చూసాం కదా, ఆ లేడీ వాళ్ళ తమ్ముడు అనమాట. Why don't you use your camera to scan the dead body 47? వీడా చనిపోయింది, తిను చనిపోయాడు అనమాట. ఆవిడకి ఏంటంటే డౌట్ ఉంది, ఇది సూసైడ్ అని. ఇక్కడ సూసైడ్ లెటర్ అయితే ఉందంట. కాదు, సూసైడ్ కాదు, ఎవరు చంపారు తనకైతే అనుమానం ఉంది, కాబట్టి మనల్ని అయితే పిలిచారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు స్కాన్ చేయాలంట బాడీని స్కాన్ ఎందుకబ్బా. ఓకే, కెమెరాతో స్కాన్ చేయాలి. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. ఓకే, Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. ఓకే, పాయిజన్ చేసి చంపారనమాట. పాయిజన్ చేసి. ఓకే, ఇక్కడ నైఫ్ ఉంది. ఈ నైఫ్ నాకు దేనికైనా ఉపయోగపడద్దబ్బా. అండ్ ఇక్కడైతే క్లూస్ని ఎతకాలి ఫస్ట్ మనం, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సబ్మిట్ చేయడానికి క్లూస్ అయితే కావాలి కదా, ఎందుకంటే మనం డిటెక్టివ్ వేషన్లో ఉన్నాం కదా. క్లూస్ చూద్దాం. క్లూస్ ఏమున్నాయి? కమాన్. ఓకే, ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఏం చేసేస్తున్నారు ల్యాప్టాప్లో? Zachary was shopping for new Wellingtons last night. ఓకే, Not exactly what you would expect from someone suicidal. వాడు షాపింగ్ చేస్తున్నాడు ఏదో పార్టీ కోసం, లగ్జరీ షూస్. మళ్ళీ చనిపోయాడైతే ఎందుకు షాపింగ్ ఎందుకు చేస్తాడు, ఆర్డర్ ఎందుకు చేస్తాడు అట్లా. ఓకే, ఇదైతే ఇక్కడ సూసైడ్ కాదని అయితే తెలిసిపోయింది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఒక లెటర్ ఉంది టేబుల్ పైన. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It ఓకే, could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. ఓకే, ఇది కూడా కాదు. అంటే తన సూసైడ్ లెటర్కి తన రైటింగ్కి కొంచెం అయితే మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఉంది.
అండ్ ఈ గ్లాస్ ఏంటి ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడైతే మనకు కావాల్సినవి అయితే ఏం లేవు. నాకు ఇక్కడ ఏదో డౌట్ వస్తుంది గాయస్ అసలు. ఓకే, ఇది బెడ్ కదా. ఓకే, బెడ్ అంతా కనబడుతుంది, కానీ నేనెందుకు కనబడట్లేదు? చూసారు అసలు? ఇప్పుడు గ్లాస్ అన్నప్పుడు నేనెందుకు కనబడట్లేదు? ఒక వన్ వే గ్లాస్ ఏదైనా సరే. నాకేదో డౌట్ ఉంది, చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమైనా మెట్లు ఏమైనా ఎక్కొచ్చా? ఓకే, ఇక్కడ రాదు. ఇక్కడేదో చూపిస్తుంది గాయస్ నాకు. పుల్లా? ఓహో, A hidden door. ఓకే, ఇక్కడ దొంగదారి ఉందన్నమాట. It's a secret passage. ఓరి నాయనో. This could explain how the door was locked from the inside. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇదే అనమాట గ్లాస్, కాబట్టి ఇదైతే ఒక డిజైన్ చేసి పెట్టింది కాబట్టి ఇది ఇట్లానే ఇంతే కనబడుద్ది అనమాట, మనుషులు అయితే కనబడరు. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఉంది, మ్యాన్షన్ ఫ్లోర్ ప్లానా? ఓకే, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thronbridge Manor. ఓకే, I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. ఓకే, మనకైతే దొరికిన క్లూస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ప్రకారం అయితే వెళ్ళి ఫస్ట్ అయితే వాడిని కలుద్దాం. ఓకే, గార్డ్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. వచ్చిందా రేటు స్వామి? ఇది ఇటేనా? ఎస్, ఇటే ఐ థింక్. ఇంట్లో అద్దాలు ఏంటో, ఇందులో అద్దాలు అది ఏం అర్థం కావట్లేదు. మనుషులు కనబడ్డు కానీ మొత్తం అందులో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కనబడుతుంది. ఓకే, వాటితో వెళ్తే సీన్ గురించి అయితే వివరిస్తాను. అటు ఎన్నింటికి చనిపోయాడు అనేది నేను చెప్పొద్దాం ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డిటెక్టివ్లో వర్క్ చేస్తాం కదా. చూసారా, సీక్రెట్ ఏజెంటే కాదు మనం డిటెక్టివ్ కూడా. ఓకే, Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Good, man. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only ఓకే, persons here when he రాత్రి died. 10 గంటలకు చనిపోయాడు. స్టాఫ్ ఏమో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, ఆఫ్లో ఉంటారు. ఆ టైంలో స్టాఫ్ అయితే పని చేయరు, ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే వస్తారు. అండ్ ఫ్యామిలీ తను మాత్రమే ఉన్నారు అయితే అక్కడ ఈ బిల్డింగ్లో. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద అనుమానం పడాలి, సస్పెక్ట్స్. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May Okay. I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? ఓకే, నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇంట్లో ఉన్న కొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అంటే అనుమానమైన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అయితే మనం ఇంట్రాగేషన్ చేయాలన్నమాట. ఐ థింక్ క్వశ్చన్ మామూలుగా అడగడం, ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇట్లా. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే అడిగేద్దాం, ఈ బొడ్డోడితో మొదలెట్టేద్దాం. ఉంటాగా. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే వీడి గురించి అయితే మాట్లాడి ఆ తర్వాత అయితే నేను మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని. Don't tell mother, okay? ఓకే, వీడి పేరు ప్యాట్రిక్ కార్లైల్ అనమాట. వీడు తన మనవడు. ఓకే, దీని గురించి అయితే మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు తను అయితే ఓకే, తన గురించి నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో అయితే ఇంటర్గేషన్ అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని. మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఏంటి గడియారం మోగుతుంది? ఓకే, ఇది బాత్రూమా? వద్దు, మనకి ఇక్కడ పని లేదు. ఓకే, ఇది బయటికి. అండ్ ఇది ఎక్కడికి? ఎటో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారే? ఓకే, మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు.
show up like nothing's the least bit strange. Oh, don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. ఓకే వీళ్ళేదో మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు నేనైతే అడుగుదాం. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, Gregory I Carlyle left అన్నమాట పేరు. Thronbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. ఓకే దీంతో కూడా ఇంటరాగేషన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే గాయ్స్ దీంతో కూడా ఇంటరాగేషన్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో లేడీ. అండ్ నేను ఎందుకు వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు వీళ్ళతో తెలుసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తనకు చెప్పాలన్నమాట. నాకు ఎవరైతే అనుమానం ఉందో వీళ్ళు చేశారని చెప్పి ఆ లేడీకి చెప్పడానికి మనం వెళ్తాం కదా, అది మనకు ఛాన్స్ అక్కడ లేపేయడానికి, దానికి ఛాన్స్ కోసం నేను వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే ఫస్ట్ దీంతో కూడా మాట్లాడదాం. Emmer Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well. Presence was always. ఓకే దీని పేరు ఎమ్మా కార్లేజ్ అనమాట. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. ఓకే గైస్ దీంతో కూడా మనకి మాటలు అయితే అయిపోయాయి. అండ్ ఇంకొకళ్ళు మిగిలారు మనకి. ఐ థింక్ తను ఇక్కడే ఉందంట. Phil, did you find out if the vote was notarized? ఓకే తను ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది. How the hell did that happen? No, we all signed it. ఓకే రెబెక్కా కార్లేజ్ అనమాట తన పేరు. He says he got it notarized the very same day. Right, listen. You go to their office and ask for Cheryl. She's the best they've got. Tell her you want to see the records. ఏంటి తన రూమ్ మరీ ఘోరంగా ఉంది కదా పక్షుల ప్రాణులతో. As soon as you've got them. Thanks, Phil. We'll get to the bottom of this. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. ఓకే ఒకళ్ళ గురించి అయితే ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు, వాళ్ళలాగా నేను కాదు ఇట్లా అని చెప్పి. Discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thronbridge Manor. ఓకే Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. ఓకే దీంతో కూడా మనకైతే ఇంటర్వ్యూ అయితే అయిపోయింది. ఒక ఇంటరాగేషన్ అయితే అయిపోయింది. మాట్లాడితే ఇంటర్వ్యూ అని ఎందుకంటున్నాను. ఫస్ట్ ఈ రూమ్ అయితే చూద్దాం. ఓమో ఏంది ఇది, ఎలుగుబంటి అబ్బాయి, మొత్తం శాడిజం అంతా ఈ రూమ్లో ఈవిడ దగ్గర ఉంది కదా. Token to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. ఓకే
సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది. ఫ్యూజ్ సెల్. వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడబ్బా. నేను తీసుకుందాం అనుకుంటే హ్యామర్. సరే వదిలే, నేను హ్యామర్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, వాడు అక్కడే వచ్చి నుంచున్నాడు. ఇంకెవరున్నారు? Okay. Hey. ఓకే, మనకి క్లూస్ అయితే ఇంకా దొరకలేదు. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. On earth are you doing this ఏంది shit? పులియారు కలుపుతున్నాడా? Clubs in London. Huh? I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? I know some great places. You should come visit. I'll take you somewhere really nice. ఇంట్లో పని మనిషిని కూడా వదలవారా? ఎవరు దేవుడా, ఇంకా అదే దానికి ఇంకా యాటిట్యూడ్ ఉంది అబ్బా. వీడికి సిగ్గు లేకుండా పోతున్నాడు. ఏంద్రా ఇజ్జత్ తీస్తున్నావు ఇంట్లో గుట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రేక్ ద గ్లాస్ అండ్ వెపన్స్ చూసారు అసలు ఎట్లా ఉన్నాయో. అమ్మ అక్కడ తేడా వస్తే ఏం లేదు, నాకు ఏదో డౌట్ కొడుతుంది నాకు. ఓకే, మనకి వాటర్ ఎక్కడ? అండ్ ఇంకా ఎవరన్నా ఇంటర్రోగేషన్ చేయాలి. డైనింగ్ హాల్. ఓకే, డైనింగ్ హాల్ డైనింగ్ హాల్ మనకు వర్క్. అండ్ కిచెన్లో But that Emma woman is a tad too busy for my taste. What is it now? She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a stop to that, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behaviour without batting an eyelid. But staying in his mother's bed so soon was just a bit steep, I suppose. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madam in the back, and then moving Montgomery to the front. She's got right in her head. Why would she do that? He died almost 50 years ago. Oh, thank God Madam Carlyle is still alive. ఓకే, స్టిల్ అలైవ్. దాన్ని ఉండరా, దాన్ని లేపేస్తా ఇప్పుడు. దానికి కూడా ఈరోజు మొత్తం దాన సంస్కారం అందరూ ఒకసారి చేసేయండి. ఓకే, అండ్ ఇందాక మనం ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఒక డోర్ చూసాను నేను. నాకైతే ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది, ఒకసారి చూద్దాం. ఇదే ఆ డోర్ అనమాట. ఈ స్టాఫ్ ఏరియా అనమాట. స్టాఫ్కి అయితే నేనేం డౌట్ లేదు కదా. That is the door to Mr. Fernsby's office. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Think your own car. ఓకే, కీస్ అయితే మిస్సింగ్ అవుతున్నాయంట. ఇప్పుడు కీస్ ఎక్కడ ఎతకాల్సామే నేను? అట్లీస్ట్ నాకు క్రోబార్ ఉన్నా పర్లేదు, క్రోబార్ ఉన్నా తీసేస్తాను. ఓకే, క్రోబార్ అయితే ఎతుకుదాం. ఓకే, తిన్నైతే మాట్లాడాలి. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? ఓకే, లాస్ట్ నైట్ ఉండే స్టాఫ్ని అయితే కూడా ఇంటరాగేషన్ అయితే చేయాలి. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel Carlisle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's అబ్బా, in ఇంట్లో charge of ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకే Thronbridge. పడదు కదా స్వామి, అందరూ విరుద్ధంగా ఉన్నారు. ఓకే, ఇంకేనా అడగాల? Is everything ready for tomorrow? Fake funeral tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh God, it's such a big responsibility having a baby. I have to protect it, right? How do you even do that? I can't do that. I remember how it was with the first one. The ones that come after certainly are a lot less of a worry. ఓకే, నాకు ఈ రూమ్ కీస్ కావాలి అర్జెంటుగా. అట్లీస్ట్ క్రోబార్ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నీకు అర్జెంటుగా క్రోబార్ అయితే తీసుకురావాలి. క్రోబార్ కోసం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?
ఓకే, ఇటు సైడ్ అయితే నేను వెళ్ళను. కొంచెం అర్జెంట్ క్రోబార్ కోసం అయితే నేను కొంచెం బయటకు అయితే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే క్రోబార్ అయితే బయటే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇక్కడ క్రోబార్ కూడా లేదు. నేను ఇక్కడ క్రోబార్ ఉందామనుకుని వచ్చాను. నీడే క్రోబార్. గార్డెన్ ఫోక్ నాకెందుకు అబ్బా, అనవసరం. నాకు కావాల్సింది క్రోబార్. నాకు ఫాస్ట్గా నాకు ఏదో ఒకటి దొరికేస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒకటి చేస్తాను అయితే. ఎందుకంటే నాకు ఒక క్లూ అయితే దొరుకుతుంది అక్కడ. ఓకే, సిగార్ బాక్స్ ఏదో దొరికింది, అలా తీసుకుంటున్నా. I could listen all day. He pours emotion into that instrument. Quite the poet. ఓకే, తిన్నా కూడా ఉన్నాడు. ఓకే, వాడైతే తెగ నొక్కేస్తున్నాడు. అయిపోయినాయి, అది వాడదన్నా అయిపోయినాయి. బాబు ఆపరా బాబు. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last ఓకే, తను night? ప్రొఫెసర్ అంట. Yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thronbridge Manor. That's all? Did you notice anything else out of the ordinary? ఓకే, వీడిని కూడా అయితే ఇంట్రాగేషన్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, ఇంట్రాగేషన్ కూడా అనరు, వైల్ చిన్న క్వశ్చన్ అంట, క్వశ్చన్స్ టైప్ అనమాట అడిగేది. Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. ఓకే, ఇంకెక్కడ? కమాన్ కమాన్ కమాన్, నాకు ఏదైనా క్లూ కావాలి, క్రోబార్ కావాలి. నేను క్రోబార్ కోసం ఎదుగుతున్నా. క్రోబార్ ఎక్కడుంది? క్రోబార్ ఇక్కడ ఉంది. On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart Okay. happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madam Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to... ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను ఏదైనా అర్జెంటుగా ఇసిరాలి. snoop around. I feel weak in my knees from all the Command, something ain't right down here. Stand by while I investigate. ఓకే, నేను సోప్ అయితే ఇసిరేసానా? ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా మనం క్రోబార్ అయితే తీసేసుకున్నాను. వాళ్ళు ఎందుకంటే డిస్ట్రాక్ట్ చేశానట్టు, లేకపోతే వాళ్ళు కూడా చూసి చెప్పేసేవారు. అండ్ మనం వెళ్ళాల్సిన రూమ్, ఇప్పుడు మనం ఆ రూమ్ సీక్రెట్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడి కీస్ నా దగ్గర కూడా లేవు కాబట్టి. ఓకే, డోర్ క్లోజ్ అయిపోవాలి అర్జెంటుగా. ఈ కత్తి ఇప్పుడు అవసరం లేదులే, తేడా వస్తే ఇప్పుడు వాడదాం. కమాన్. యా, క్రోబార్ ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇంకెవరు రావట్లేదు కదా. అండ్ నేను డోర్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఇంకా అవ్వట్లేదంటే ఇది.
ఓహో, ఇక్కడ ఏదో డోర్ ఉందా? సారీ అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది లిస్ట్. ఏంటి లిస్ట్? ఇంకా త్రీ ఇంకా త్రీ ఓకే. Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? ఓకే, ఇక్కడ మ్యాన్షన్ మాస్టర్ కీ. ఓకే, సూపర్. మనకి మాస్టర్ కీ అయితే దొరికేసింది. మాస్టర్ కీ కూడా దొరికేసింది మనకి. సక్సెస్. ఇంకా నాకు ఈ రూమ్లో ఏదైనా డౌట్ వచ్చి అని ఉన్నాయా? ఐ థింక్ మనోడు ఏం దాయలేదే. ఓకే ఇక్కడ ఏదో ఉంది. Zachary's diary. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room. Yes. Proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Okay. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? No. ఓకే, ఇప్పుడు వాడి నా దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయని చెప్దాం. వాడి దగ్గర వాడే తీసుకెళ్తాడు. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను తన దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నా. అండ్ 1 సెకండ్, నేను నా వెపన్స్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి దగ్గరే. నేను వెపన్ గన్ తీసుకున్నాను. నేను ఐ థింక్ నేను చెకింగ్ చేసి ముందే వచ్చానంటే కనుక నాకు ఈ వెపన్స్ అన్నీ నా చేతిలోకి అయితే వచ్చాయి కాదు. ఓకే, వీడే మర్డర్ చేసి ఈయన కొడుకే అంత స్టైల్ దొబ్బుతున్నాడు. అసలు మెయిన్ ఏంటంటే ఇంత వాళ్ళు ఉన్నారనుకోలేదు అసలు. నేను ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకా చేయలేదు, కానీ వీడైతే నాకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది. పదరా నీకుందిలే. బోనస్గా నేను కూడా లేపేస్తాలే. No need to panic. ఓకే, చూడండి ఇందులో ఏ అద్దాలు కూడా మనం వెళ్ళినట్టు కనపడం అసలు. Just want to keep Madame Carlyle safe. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ఓకే, ఇదా? ఓ ఏంటిది? ఓ మై గాడ్, ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fire. Yes, It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. Yes. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. Okay. I know a killer when I see one, and my discretion is assured.
The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. ఓకే, నేను జరిగిందంతా చెప్పాను. అసలు ఎవరు చేశాడు అని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు కదా, వాడే చేశాడు. Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the constant. But that must mean you're... I expected you'd show up. Huh? But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. ఓకే, ఓకే, తానుగానే తెచ్చిస్తుంది. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. Hello, sir. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madam Carlyle. ఓకే, Mission complete. Well done, 47. ఏమైంది? మిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. ఏమైంది? నేను అర్జెంట్గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ మా వాళ్ళకి ఏదో అయిందంట. ఓకే, సూపర్ సక్సెస్. ఓకే, ట్రెస్ పాసింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇటు సైడ్ కాదు. మనం సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మిషన్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాం. ఎస్, తను చనిపోయిందని ఈ పాటికి అందరికి తెలిసిపోయింది. ఓకే, అర్జెంట్ ఇంకా త్వరగా ఇక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన మీద అనుమానం అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ కిందకు వచ్చే లోపల మనం ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్. కమాన్ హిట్ మ్యాన్. అబ్బా, కార్లు చూడండి, వీళ్ళ లగ్జరీ తగలయ్యా. ఓకే, వచ్చింది ఇటు సైడ్కి. అటు సైడ్ ఎటు సైడ్ వచ్చాను. ఓకే ఓకే, నాకు అర్థమైంది. ఓకే, పెట్టి కూడా తీసుకొచ్చినట్టు పాపం. ఒకటే తీసుకొచ్చారంటారా, ఇంకోటి కూడా అవసరం చూసుకోండి, వెళ్ళండి. ఓకే, మెయిన్ గేట్ ఎక్కడ ఉంది? నాకు గేట్ కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉందబ్బా. ఇందాక ఎటు సైడ్ వచ్చాను నేను? అండ్ ఇటు సైడ్ అయితే కాదు, ప్రాబబుల్ ఇటు సైడ్ అనుకుంటా. అటు సైడే. నేనైతే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చినట్టున్నాను. ఎస్, నేను ఇంటికి బ్యాక్ నుంచి వచ్చాను. ఎవడ పులిహారలో ఆడున్నాడబ్బా, ఎవడ బిజీ, అందరూ బిజీ ఇక్కడ. ప్రతి ఒక్కడు ఒక అమ్మాయి కనబడి చాలా పులిహార కలపడమే. జీతాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో అర్థం కాలేదు. ఓకే గాయ్స్, మన ఈ మిషన్ అయితే ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా, సింపుల్గా, ఈజీగా అయితే ఫినిష్ చేసాం. అండ్ ఎవరినైతే మనం చంపలేదు. ఓకే, వాడిని డిటెక్టివ్ని చంపాం కదా. ఓకే, కానీ మనం సక్సెస్ఫుల్గా అయితే చేసాం. అండ్ ఫస్ట్ అయితే నేను మా
ఓకే నాకైతే ఓకే మా వాళ్ళకి ఏదైంది, నేనైతే అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి అక్కడికి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్, గుడ్ బాయ్.